Ja, da sind wir wieder bei Robocop. Wer meinen Stream verfolgt, wird jetzt wahrscheinlich merken, dass gegebenenfalls das eine oder andere nicht mehr stimmen wird mit dem letzten Stand. Das liegt daran, dass ich meine PlayStation ausgemacht habe und ich gefühlt eine halbe Stunde nachspielen musste, weil er den Stand nicht gespeichert hat. Gut, also der alte Mann hat Wendell Antonowski eingestellt. Er hat wohl seinen Vertrag genehmigt. Und ja, wir sind natürlich nicht amused darüber und deswegen gehen wir jetzt zur Hauptzentrale von OCP und ich wette beim Gott, dem Allmächtigen, dort werden diese ED 209 oder wie sie hießen, oder ED 205 da sein, die mich einfach abknallen wollen. Oh, ein OCP-Container mit Mikro, sehr gut. Gut, zuerst schauen wir mal, ob wir irgendwelche Nebenmissionen haben, aber nur diese standardmäßigen, die ich scheinbar nicht erfüllen werde. Gut, dann laufen wir zum wahrscheinlich Auto, um dann zum OCP Hauptquartier zu fahren. Vielleicht doch. Ich sollte hier durchkommen. Nein, komme ich nicht. Ich muss außen rumlaufen. Ja, da steht mein Auto. Und ich wette, OCP hat dort die schlimmsten Roboter jetzt echt zur Verfügung gestellt. Ich wette, da kommt jetzt bestimmt noch so ein Endgegner. Entweder extrem viele EDs auf einmal oder halt irgendein, ja, diese Blechbüchsen, die mich angegriffen haben, gefühlt 1 Million plus noch irgendein neuer Roboter-Typ, den es noch davor nicht gab. Also da bin ich jetzt mal auf alles gespannt. Ich habe gar keine Lust drauf. Ja, die Nebenmissionen können gescheitert sein. Das ist mir egal, ehrlich gesagt. Hey, Murphy. We've been analyzing the files that you sent us. And it turns out that the data from your evaluations have been used to prepare an afterlife presentation. And get this, it's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Wie, ich Just dachte, er find war where im the afterlife Krankenhaus. presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. Okay, ehrlich gesagt habe ich gedacht, dass der alte Mann irgendwie etwas Menschliches an sich hatte. Okay, er mochte diese Delta City-Vision und so, aber trotzdem. Ja, okay, ich habe mich geirrt. Mal schauen, was der Metalldetektor sagt. Piep, piep, piep. Nein, doch nicht. Gut. Gut, dann gehen wir doch zur Präsentation. Das ist wahrscheinlich die Präsentation, die Becker gesagt hat, wo er sich jetzt hinbewegt. Und damit wäre es auch wieder dasselbe, als wir gesagt haben, beziehungsweise es wäre dann ja die Richtigkeit, dass wir gesagt haben, dass Becker was damit zu tun hatte. Just let me go. You said yourself that you didn't have Welcome time. to Hello. Omni Consumer Products. I know who you How may I are, help you? lady. You broke into the security room. You're up to something. Glaube, ja, Samanthas Ermittlungen, Sekundäraufträge. Machen wir das doch mal zuerst. Ist sie etwa hier? Ah ja, Tatsache, Samantha ist hier. There's been a security breach I need to investigate, but someone's got to escort this trespasser out of the building. I could help in both cases. Good. The breach seems like a big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days. I'll buy coffee and donuts to welcome him. You are responsible for that security breach. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? Nee, brauche ich nicht. Ich weiß ja, um was es geht. I have a record of that issue.
I need to find out what the estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures, so I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me get those records out? Aber natürlich. Ich mag dich doch. Also, was haben wir? Ja, OCP darf keine unschuldigen Menschen belästigen oder nein, die Datenpanne verstößt gegen das Gesetz. Oh, hier drücken wir doch mal ein Roboterauge zu. I will not let OCP hustle innocent people. You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up. Okay. Das ist ja wie an einem Flughafen, hier in Frankfurt am Main beispielsweise. So schön sieht es hier aus. Die lassen sich's gut gehen, OCP, also Geld haben sie. Over here. Could you help me with these doors? Ja, natürlich. Ja, ich will es ja aufmachen, aber geht nicht. Ach so, da, ich muss was machen, okay. Genehmigung erforderlich. Someone likely tried to lay a hand on the data collected in this room. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. Ach, das reicht aus von einem Wachmann? Okay. Gut, dann ist so. Dankeschön. Now, I need to reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector gate. That should do it. Thanks for your help, Robocop. I'll stay here. I need to be sure the room is safe before the technicians arrive. My new dumbass. Was haben wir hier? Im Rahmen des Programms für intelligenteres Arbeiten gibt es eine neue Richtlinie für die Erinnerung an Zugangscode. Nie wieder Codes vergessen. Ich weiß, dass das für viele von euch ein Problem ist. Das passiert sogar mir. Deshalb besteht ab jetzt jeder Code aus einer Nummer, die ihr auf einem Plakat in der Nähe finden könnt. Gern geschehen. Oh. Die Datenschutzrichtlinien waren damals noch nicht so streng. Better not touch that computer. If the technicians figure out that someone was messing with it, they'll be pissed. Aha, also gut. Zuerst Wache ablenken, dann Daten stehlen. Gut, ich verstehe das. Wie wär's denn nicht einfach K.O.-Prügel? So, you're still here? Erzählen Sie mir von dem Konflikt mit Ihrem Chef. Ja, warum nicht? Vielleicht lenkt ihn das ja ab. Your conflict with the head of security, what is that about? He's a walking sack of incompetence. For example, he put this metal detector gate nearby with no one to supervise it. So that means I have to run and check it every time it beeps. Ah, damit Don't wissen even wir, get wie me wir ihn started on ablenken the door können. codes. I think I can tell you that. You're an OCP cop, right? My boss made it so the new security code for each door is always some number that you can easily find around the door. Dankeschön. Thank God the doors aren't locked with keys. He'd probably make us leave keys under doormats. My duty awaits. Okay, also es gibt irgend so ein Sicherheitsding, das piepst und er muss dann immer hinrennen. Plus, die Zahl für für jede Tür, die verschlossen ist, hängt irgendwie an der Tür oder so. Gut, das verstehe ich alles. So, was haben wir hier? Okay, OCP-Wache ablenken. Mal schauen, was dieser zweite grüne Punkt zu bedeuten hat. Ist es das hier, was dann piept? Ja. So, jetzt muss er hierher rennen und wir rennen ganz schnell zum Computer. Yes, er ist weg.
Okay, damit sind wir jetzt auch offiziell Kriminelle. Gut, das waren wir ja schon ein paar Mal, aber ja, diesmal haben wir uns ja eigentlich mehr oder weniger selbst ins Bein gestochen, weil OCP zwar böse ist, ja, aber naja, die können uns auch einfach kalt stellen. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, wieso sie immer, also beziehungsweise warum wir immer eine Fehlfunktion haben, wenn Wendell irgendwo da ist. Ja, weil die das nicht wollen. Die wollen ja, dass wir da nicht reinpfuschen. Estimates. Do you have them? Make good use of them. You helped a lot of people with this, Murphy. But there is one more issue. Security footage. If I'm gonna expose OCP, I'd rather not be disturbed by anyone. Could you... Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that? Shuffling database records will do just fine. All you need to do is recharge yourself using the computer in the security room. You could sure use a pick-me-up. You look pale, to be honest. Ah ja, wenn wir schon dabei sind. I will do what needs to be done to protect the innocent. Thanks to you, I'll be able to focus on what needs to be done as well. Why so eager to fight OCP? I fight the bad guys. And when it comes to bad guys, OCP is the worst. They forced my parents to give up everything they'd worked for. They accused my mother of lying in her documentaries meant to expose OCP. She didn't take it well. But revenge is good motivation, not a reason. I want to spare others the suffering that we went through, even if I have to sacrifice my career or freedom. But maybe now's not the time for this conversation. We have work to do. Ja, Samantha ist ja eigentlich ein Märtyrer, so wie sich das anhört. Ja, sie hat ja schon Sympathiepunkte bei uns gefunden. Wir wollen ihr helfen. So, ja, der Code muss hier irgendwo an der Tür sein. Und wir wissen auch mit irgendwelchen Plakaten. For our children. Oder sind das hier die Plakate? Zugriff verweigert. Den Bereich nach der Zugangsnummer scannen. Okay. Aha, hier vielleicht. 2781. Mhm. Das war einfach. Ha! Das war wirklich einfach. Alright, unser zweites Verbrechen für heute. Schon 2 gute Taten in dem Fall. I did some shuffling. Thank you. The people of old Detroit will not forget what you've done for them. Bitteschön. Oh, wir haben einen Fertigkeitspunkt. Was haben wir hier? Wir haben den Fokus. Ja, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir doch den Fokus hier fertig. Gut, und dann ab zur Messe. Aber bevor ich das mache, haben wir noch einen Sekundärauftrag. Nein, haben wir nicht. Gut, dann sprechen wir doch mit der Empfangsdame. A meeting regarding afterlife is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. I will be the highlight. Gut, dann auf zu den Aufzügen, die direkt hinter ihr sind. Moment, komme ich hier durch? Nein. Ah, Moment. Die sind wahrscheinlich oben. Die andere Treppe. But you don't have the proper clearance. You won't be able to access the elevators, sir. Let me get that door for Sir. you. I saw that whole scene. The way Hey they treated Mills, was geht? you. Not on my watch. Going up?
Beautiful, isn't it? This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people, crammed into those tiny apartments. Ah, wie groß ist denn das Gebäude? I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations, so that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up. Nö, keine Lust mit dir. Du bist eine Ratte und hast keine Sympathie für das normale Volk. Warum sollte ich dir helfen, Mann? Aber du bist ein Mittel zum Zweck gewesen, dankeschön. This is a friendly reminder. A gunshot wound no longer entitles you to a day off, unless hospitalization is required. Oh, die Firmenpolicy gefällt mir. There is no one here. What? Look around. See if we're missing something. Ich habe so ein schlimmes Gefühl, dass gleich etwas passiert. Do not be amazed when a man grows rich, for when he dies, he takes nothing with him. Until now. Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg. Do not say I did not warn you. To now. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife. Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, Robocop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote Robocop. Afterlife. Eternity. Today. Wow, war das kitschig. Oh, sorry, I didn't know someone was here. Ich dachte, du bist tot. Eve, It's actually Meg. Aha. are you like me? So you've seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. Jo, So Mac, he ich is glaube, du wirst behind bald all of tot it. sein. Who else would authorize funding of such a pretentious project? Verkaufen Sie ein fehlerhaftes Produkt? Und was ist mit Geld? Wo wurde die Forschung durchgeführt? Ja, sagen wir mal, fehlerhaftes Produkt. So you are selling something that does not work? That's advertising for you. At least with Afterlife, we won't get many complaints from the dissatisfied customers. 'Cause they'd be dead, you know? What about all the money that went into research? From what I hear, OCP gave it the college try. They spent a lot of money on some prototypes, but this time they ended up with nothing. That's how it often goes with these cutting-edge projects. I imagine there were quite a lot of unsuccessful Robocops before you came along. Where did they conduct the research for this project? I don't know, but I don't think it's in this building. I've noticed that there are always big cooling trucks parked in front of OCP when they're showing off new tech. Oh, das sind die Leichen wahrscheinlich. Okay. Ja, warum habe ich gesagt, dass Mac wahrscheinlich gleich tot ist? Weil ich dachte, jetzt fängt die Präsentation an und alle werden abgeschlachtet von diesen ED 209. Aber okay, scheinbar nicht. Where is the old man?
Probably in his office, at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. I disagree. Suit yourself. Can someone take this robot away from... Why was he smiling when I signed it? Do you think they hung it upside down? Hallo. Na, aus dem Krankenhaus wieder raus? Wie geht's? Put your hands up. You are under arrest. That's no way to talk to an acting Becker, CEO. what? You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. As the former CEO of Omni Consumer Products passed away earlier this morning, we at Channel 9 are deeply saddened by this horrific tragedy. Our condolences go out to the OCP family in these dark times. In other news, why do balloons make that popping sound? Ja, warum? About time the old man kicked the bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out. The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. So wie wir zum Beispiel. Oh, you heard about that too. How Okay, desperate. Afterlife. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. And that includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife, and Delta City for that matter. Okay, ja, bye bye. Aber scheinbar bin ich kein Lieblingsprojekt vom alten Mann gewesen. Das heißt, gegebenenfalls könnte ich ja überleben, aber ich weiß, dass Becker mich eigentlich ja schon oft verschrotten wollte. Er mag mich ja nicht. Deswegen hoffe ich, dass er mich weiterleben lässt. Wendell is still out there. The market will take care of him. With no one to finance his stunts, he'd need an army willing to mindlessly fight for him, and for free. So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. Oh, that's adorable. Especially coming from you. But you'll get to see the improvements we've made firsthand, since I need you to come to the Arms Expo. Just don't be late. Now, you leave. Bitches, come! Bitches, come! It's time to celebrate. Ja, scheinbar hat Becker die Let's richtigen throw the old Prioritäten man a gesetzt. hell of a wake. Oh, Koks Robo, und Nutten. that expo thing is a black tie event. Then again, I guess that doesn't concern. Because of the tragedy that has struck our company, you will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. The meeting is not included as work time. Thank you. The old man is dead. Yeah, I just heard. So what do we do about Afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Everyone's been Oha, fired. das ging schnell. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No, stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. Boah, ganz schön grell. Boah, ich hoffe nicht, dass Samantha jetzt den Bericht veröffentlicht, weil dadurch könnte sie ja ihre
Reputation, sagt man dazu Reputation verlieren? Weil sie würde jetzt über etwas berichten, was ja gar keinen Bestand hat und damit könnte OCP sagen, ja, das haben wir ja nie vorgehabt. Sie lügt, um unser Image kaputt zu machen. Yep, wir wollen das Gebiet verlassen. Okay, Wettrüsten, Max Becker finden. Dann suchen wir doch mal den Max Becker. Alter! Wow, war das nicht damals im Film so ein kranker Nuke-Süchtiger, den sie damals dahin verfrachtet haben? Auch so eine Art Robocop, den sie dann mit, ich weiß nicht, einem Liter purem Heroin oder Nuke beliefern mussten? Ich hoffe nicht, dass ich gegen den kämpfen muss, aber ich glaube, ich werde das tun müssen. Wo muss ich denn hin? Wettrüsten. Nee, ich laufe in die falsche Richtung. Ja, das ist ja auch der Eingang. Ach, ich muss mich da hinstellen, so wie dieser Roboter. Aha. We have to be on the lookout for Antonovsky. Do you ever just stop? We won. So smile. Okay, don't smile. Creeping me out. It's showtime. Welcome, everyone, to the Detroit Arms Expo, where we will show you the newest, hottest advancements in urban warfare. Thank you. Thank you. Now, please, before we proceed, let's take a moment to honor the man who made all of this possible. So join me in a minute of silence. Now, let's start the party. Das war eine Sekunde, Alter, und keine Minute. OCP has always been the pioneer pushing the limits of what's been possible in security technology. Those efforts gave us Robocop and Robocop 2. Was ein origineller Name, Alter. Robocop 2. That's right. But much like our late CEO, Robocop is the past. We need to look at the future. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to present OCP's newest achievement, the UEDs, Urban Enforcement Droids. A reliable solution to crime with the push of a button. Ja, ich hab's gewusst. UEDs will be exclusively protecting the streets of Detroit, since the police left the citizens of our city to the mercy of the criminal element by going on a strike. But no need for alarm. UEDs are ready to patrol the city today. Today will be their first major test, the protection of the mayoral election rally. Now, let's open up the floor to the questions. I'm sure you're dying to hear more about my robots, yes? I have a question for Robocop. In view of the police strike, do you think these new robots are actually capable of protecting the city? Nein. The police did not strike. We were fired. The police left because they felt threatened by the UEDs. And rightfully so. My machines are superior in every way. Bullshit. A presentation is in order to show that those are not just empty words. I have another question for Robocop. It's about the candidates for mayoral elections. Who cares? It can't even vote in the damn thing. It's just an OCP product. There are a lot of people that value his opinion. Polls showed that Robocop's words and actions have influenced ratings for both candidates several times already. So, Robocop, could you give us all a definite answer and put our minds at ease? Is Mills' promise to grant you and all future cyborgs human rights enough to earn your support? Knowing you'd possibly get your freedom back? Nein. Freedom to do what exactly? Get back with his family? Start a business? Join a bowling team? Or will you, contrary to your creator's interest, encourage people to vote for Mayor Kuzak, Ja, OCP's ich glaube, loudest ich würde das adversary? machen.
Ich bin ja auch so eine Art Märtyrer. I support Mayor Kuzak. Thank you for such a straight answer. I'm sure there are people who've waited to hear it. Well, Das ist there das you erste Mal, have it. dass ich Now einen we can get Politiker back hier to why we unterstütze. all gathered here. My robots. It's time to present what these bad boys are capable of, huh? I just need to find the remote. Schon wieder? And where did I put it? Is that normal? Huh? Gern geschehen. It's just a prototype. No need to worry. More will come. What the hell are you talking about? What was that? All of you need to leave. Oh, schon wieder. Ich hasse diese Dinge. Aber gut, auf den Kopf schießen. Oh, jetzt kämpft er für mich. Was ist der da gerade gemacht? Wow, what the fuck? Oh, was hat denn der da für ein Gewehr? Krank. Yes, so, nur noch einer. Bis 100 Millionen neue kommen. So kleine Ameisen. Boah. Ja, ich hab's doch gewusst, dass da gleich 1 Million neue kommen. Stirb doch! Gut, ich glaube, der eine kämpft jetzt für mich. Und falls er nicht gestorben ist, so kämpft er noch heute. Oh, ich kann mich da verstecken. Oder auch nicht. Ja, er kämpft für mich. Did you remember? No, damn it. But why is this happening to me? That's not fair. It's just not fair. Oh, ja, das gefällt mir. Becker, wohin läufst du? My gorgeous UEDs. The code doesn't work. Luckily, I'm the one who sold them this garbage, so I know what to do. Just destroy the fuse box, and the gate will open.
Do it. Gut. Nein, geht nicht. Kann ich es kaputt machen? What is your plan? I give the orders and you follow them. Maybe it'll work that way for once. Okay, since I opened the gate, you clear the way to Hall C. I remember differently. Your memory is glitchy. Junge! Alter! You're attracting them. Ja, kämpf für mich. Alter, wieso kommen da auch immer so viele von denen? Jo, ich habe gesehen, hier gibt es einen Schwungkasten. Ich heile mich mal. Ich glaube, das Ding ist ganz schön geil. Ich habe es schon mal gehabt im Game. Ja, wenn man natürlich auch trifft, ist es bestimmt gut. Okay, da lebt ihr immer noch. Gibt es hier irgendwas zum Heilen? Okay, noch zwei. Das ist dieses geile Gewehr, das ich so mag. Yes, das ist sehr gut. Damit habe ich jetzt mal eine reelle Chance. So, jetzt gehe ich... Ah, da ist noch irgendwo ein... Oh, da oben irgendwas. Was war denn das für ein Ding? Scharfschütze? Ich muss mich ganz dringend heilen. Ich habe da so ein... auch da hinten steht nochmal einer, oder? Nein, das ist ein Monitor. Aber hier irgendwo habe ich doch so einen Aufladungskasten, so einen Stromkasten gesehen. Und da hinten sehe ich auch etwas. Ach, da oben. Okay, nein, das war ein ganz normaler hier.
Ours. Yay! Ganz dringend da hinten aufladen. Ja, ich bräuchte irgendwas zum Heilen, Alter, bevor ich dir helfen kann. Oh. This EMP device, how does it affect me? Don't worry, nothing will happen. To your brain, at least. That's the part you cherish the most, anyway. You'll be fine. Pave the way to the depot and don't bother your head with it. We don't want your wiring to burn out. Yay, ich habe mich selbst abgeschossen, so ein Vollidiot bin ich. Nein! Nein, nein, der wird mich angreifen, 100%. Ja, ich wusste es doch. Aber Becker passiert nichts. Ja gut, ich meine, wir haben doch hier so gefühlt 1 Million Waffen rumliegen. Ich gönn mir doch hier mal irgendeine, zum Beispiel den hier. Ja, da gibt's was zum Heilen. Ja, ich cheate gerade. Ich mache mir das Leben sehr einfach. Okay, dieses fette Gewehr hat auf jeden Fall sehr viel abgezogen. Ich guck mal, ob es hier noch sowas gibt. Ja, damit können wir auch ein bisschen was machen. Ah, nein. Wir haben hier gar keine Munition dafür. Was hier? Eine Uzi? Ist es eine Uzi? MP? Keine Ahnung, ich kenne mich mit Waffen gar nicht aus. Okay, das ist neu. Ich dachte, der wartet jetzt einfach, bis ich ihn töte, aber nein. Gut, wir holen uns eine neue Knarre. Ja, die hier zum Beispiel. Wobei, gibt es nicht so ein, hier so ein fettes Gewehr? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich zum Schluss noch mit Robocop 2 kämpfen muss. Und das wird nicht so einfach.
Oh. Keine Munition. Da bin ich gekommen. Ich glaube, da hinten lag noch so ein schweres Gerät. Hier. Ja, das Baby tut ihm ganz schön weh. Ups. Das zieht ganz schön viel ab. Das hat Bums. Ach, schade, das ist so schwer. Gibt es nicht einen Granatenwerfer oder so? Ich meine, er bewegt sich ja nicht. Da könnte man doch bestimmt sehr viel Aua machen. Oh, okay. Ah, guck mal, hier ist nochmal so ein schweres Gerät. Nein, 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 nein. Das ist ein Fehler auf dem PlayStation Controller. Ich wollte gar nicht schießen. Nein, er ist weg. Puh, doch nicht. Wenn das Ding stirbt, warum macht es so Geräusche wie so ein wieender Hund? Das dauert mir zu lange. Ich brauche eine bessere Knarre. Oh, da liegt doch eine. Nein, nicht der Stuhl, sondern die hier. Ja, Gott sei Dank ist ED 209 nicht das Schlauste. Oh, aber jetzt trifft er mich. Es hat geschossen.
Oh mein Gott, war das schwer. Oh mein Gott, ich bin so gut. Why is this device here? The whole thing was my idea. First, we'll sell the robots. Then we'll sell a device that disables the robots to the competition. And then, we'll sell an upgrade to the robots that makes them immune to the device, and so on. But I need... Good. We're close. And don't be afraid. Even if the EMP device fries your circuits or something, is it really such a big sacrifice to stop this mess? I'm willing to make it. Oh, da war was. Ich glaube, jetzt kommt Robocop 2. Oh no. I figured I'd meet you here, Robocop. Seems like you two have a lot to talk about. I don't want to be in your way. Nonsense, Mr. Becker. Since I have you here, thank you for providing me with this little thing. I was looking for a loyal partner. I was hoping it would be Robocop, but your droids will have to suffice. No problem. And thank you for choosing OCP. Now that my work is done here, so I'm just gonna get... Robocop, now that the old man doesn't need you, I don't need you. Keeping you alive this long was a mistake. Let me erase that mistake. Sorry, I won't be staying to witness this. I need to start packing up the toys. Take care of him. Wusste Becker davon? Eyes on target! Continue the fight. Satisfying your mission. Cleansing street. Stop resisting injustice. Hostile activity. Puh. Aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass gleich Robocop 2 kommt. Und mich so hart dran nimmt, dass ich verrecken werde. Ja, heilen ist immer gut. Und so eine fette Kanone ist auch nicht schlecht. Murphy? What? Rises. Okay. Louis? What? Alle tot? Alex Murphy, we have to fix you. We have to erase you. Okay, die sind echt.
nein. Ey. Wo? Ich bin gerade erst von hier gekommen. What the fuck? We must erase you. It's actually impressive how stubborn you are. At the same time, it's heartbreaking knowing that you never could have won. Oh, your creators made sure of that. That chip OCP implanted in your brain, the one that was supposed to help you, it served as my collateral. It made sure that you could never touch me. It's activated with this. Oh, but I'm sure you already put that together. The old man wanted me to use it sparingly, as long exposure would melt your brain. Oh, now that's a visual. But since the old man's gone, I can do whatever I want. We packed everything, sir. Splendid. Duty calls. But I'm leaving you with something to remember me by. Good night, Murphy. Oh, it's been exhilarating. Now it's time to take what's mine. The city of Detroit. You're leaving us again? Don't go. Please. He's waking up. Oh no. What do we do? Murphy, stay calm. He's in so much pain. The chip. Remove it. The evaluation chip? How do we do that? I think I can help. There's a button here that will shut him down. Sleep well. Good night. Why is this place so deserted? What's with all the noise? It's Murphy. OCP sabotaged him. That's why Wendell was able to get the upper hand. Why? Robocop's their program. They wanted Robocop's data to use in the Afterlife project. And no wonder. Robocop is the only successful cyborg that OCP has managed to produce. After they got what they needed, they just wanted him out of the way, without getting their hands dirty. Those scumbags. What now? We need to get that chip out. It should be under the helmet. I saw someone take it off once. I think I can do it. What about the chip? It's here, but I don't think I can. Let me. I'm not squeamish. I've done far worse things for far less. Das glaube ich dir, Biggos. There you go, you little bastard. Is this it? Should I turn him back on? Do it. So, Murphy, how you doing? I am doing well, officer. So many familiar faces. Are we celebrating? Wendell certainly is. He stole a shit ton of heavy-duty equipment from that military expo. What happens when he decides to use it? He already has. You've got some nerve coming in here. With no police on the streets, every gang in the city is on the rampage. Detroit's on fire! She's right. I've got a call that Windows goons hacked the election broadcast to send a message. Citizens of Detroit, I'm sorry to inform you that help is not coming. You've been abandoned by the police, by your politicians, and by OCP.
Das letzte They war all okay, promised das wusste you a jeder. better life and tried to give you hope. And where did that lead you? Into the cesspool. I feel your frustration. I empathize with it. But let's not stop there. Let us do the only thing we can. Let's burn this filthy city to the ground. And from the ashes, let's rebuild something new. Something better. This is bad. Can we do anything about it? I mean, we've all been fired. Never stopped us before. But where do we start? The new mayor is stranded downtown. That's as good a place as any. All right, let's gear up. What do you say, Murphy? I thought you would never ask. Murphy, Lewis, Washington. Head downtown and help the mayor.